I'm Konstantinos. I'm 20 years old. I am from Greece. I study physics and I have a rare metabolic disorder called cystinosis. Hola, mi nombre es Sara y tengo una hija afectada por una enfermedad minoritaria llamada déficit de lipasa ácida lisosomal. My name is Karin Mossler and I live in Sweden. Our daughter Jenny was born with Smith-Lemli-Opitz syndrome. Ich bin die Vorsitzende der deutschsprachigen Selbsthilfegruppe für angeborene Fettsäuren-Oxidationsstörungen und Mutter einer 10-jährigen Tochter mit NTP-Mangel. I'm the father of Nina. She's a very brave little girl. She's 6 years old and she's living with glycogen storage disease type 1B, which is a condition that impacts her liver and also her blood sugars, her immune system, and it can generate inflammatory bowel disease. Thanks to MetabERN, we can put in contact researchers, physicians, families, and patients. Living with a rare disease is very tough and strong for the families and also for the kids. Cada día podemos saber un poco más sobre las enfermedades metabólicas hereditarias. So by working together, we have so far got valuable contacts and new knowledge about SLOS. Patient organisations to discuss matters with healthcare providers across borders. It allows us to sit in the same room, to have conversations and influence the thought process among healthcare providers. Προσφέρει βοήθεια στη διαλεύκανση δύσκολων περιστατικών, προσφέρει και διαδικτυακή εκπαίδευση για την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας. As a group, we would like to share that on Rare Disease Day and every day, we support all those affected by rare diseases. Lassen Sie uns an diesem Tag der seltenen Erkrankung gemeinsam das Bewusstsein für seltene Stoffwechselkrankheiten schärfen, um sicherzustellen, dass jeder Mensch, der mit einer seltenen Krankheit lebt, die Pflege, Behandlung und Unterstützung erhält, die er braucht. Together, we stand with those affected by rare diseases on Rare Disease Day and every day. We support Rare Disease Day.